Doctor, I have a question. Whether these masks are very effective or they are not needed. Second, whether vaccination is needed for this COVID. Yes. മാസ്കും വാക്സിനേഷനും ആവശ്യമാണോ ഈ കോവിഡ് എന്ന്? അതാണ് ശങ്കർജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാക്ക് ടു യു ഡോക്ടർ. Yes. So generally this modern protocol or modern thinking, they say that you want to save yourself, take two measures. Number one, mask, and number two, vaccination. Mask is to prevent the vaccine, prevent the virus is not infected, and the vaccination is to improve the immunity to fight against the infection by the virus. So now the thing is that it comes in our body and what it do. So if you want to search the virus, you see our body is being created by the bacteria and virus only. You will be surprised to know that our body is made up of 1 trillion cells, and in our body there are 3 trillion bacteria, virus, protozoas, none that. If you just search from here, top to the hair of the tip of the hair to the tooth, or every part of the body, from skin, eyes, eyebrow, nose, ear, throat, intestine, lungs, even in blood, you will find somewhere some bacteria. In intestine, there is 5 kg mass of bacteria. This is micro organism is there. So we are the part and parcel of the whole pool of this virus. So how can you prevent it by the mask only? Mask is a very, it is just making us fool. It is making us slave to this dictatorship of this Western philosophy and Western society. So I don't prefer that mask may help us. And another thing is vaccination. You see, vaccination is not an old thing. It is hardly 100 years old, not more than that. Before that, there was enough immunity in our bodies. But this vaccination system, when it comes in children, I have experienced that when we can treat so many viral diseases, my research in dengue is successful. In dengue, there is no vaccine is developed till now. There are 3 variants of dengue. So the mortality rate in dengue is hardly 2%. And while in corona mortality rate is less than 0.1%. And we have got now, after the vaccination, what happens? And the specific antibody. But if you are exposed to the disease or the virus, then there is non-specific antibody. This non-specific antibody is more important to our body than the specific antibody. Suppose a person who is just being exposed by the coronavirus and his immune system is activated to produce it. We are being exposed by, I think the most of the population in our country is being exposed, and there is hardly enough immunity is there. But that immunity by the next natural exposure is much more important than the only vaccination, which is for a particular variant of the virus. So I don't think the vaccination is important. I think it is more dangerous because it may create some problems. This is the newly RNA based vaccines. These are not attenuated. They may create havoc, and we are experiencing from so many countries. The reports are coming that vaccines have coagulation in the blood, and several deaths is being occurred. So, I am the first doctor. In January or February, I gave petition to ICMR
and Prime Minister that I will not take any vaccine. There are so many causes, which is very difficult to elaborate here. So I don't prefer vaccine. I prefer. Okay. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മാസ്കും വാക്സിനും ആവശ്യമാണെന്നുണ്ട്. മോഡേൺ പുതിയ മെഡിസിൻ അലോപ്പത്തിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ തിങ്കിങ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മാസ്ക്, ഒന്ന് വാക്സിനേഷൻ, കുത്തിവെപ്പ്. മാസ്കിനാൽ നമ്മൾ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാമെന്നും വാക്സിൻ വഴി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാമെന്നും ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് വരുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് എന്താണ് ബോഡിയിൽ, എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് 1 ട്രില്യൺ സെൽസ്, ഒരു 1 ട്രില്യൺ സെൽസ് ഉണ്ട്. 3 ട്രില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോൺസ് ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും, മുടി മുതൽ കാല് വരെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, കണ്ണ്, മൂക്ക്, സ്കിൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ, ബ്ലഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഉണ്ട്, 1% ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ മാത്രം 1.5 kg ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാസ്ക് ഇത്രയും വൈറസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ഒരു മാസ്കിനാൽ കഴിയില്ല. മാസ്ക് എന്നുള്ളത് ധരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലേവറി, ഒരു അടിമത്വത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ്, ഒരു സിമ്പിളാണ്. അത് കാരണം ആള് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. മാസ്കിനോട് ആൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. വാക്സിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ പുതിയൊരു ഐഡിയ ആണ്. 100 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ ആള് ഡെങ്കു പനിയിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെങ്കുവിന് ഇതുവരെ ഒരു വാക്സിനേഷനും ഇല്ല. ഡെങ്കുവിന് 3 വേരിയൻസ് ഉണ്ട്, 3 സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ വാക്സിനേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. ഡെങ്കുയുടെ മരണനിരക്ക് 2%. വേറെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണയുടെ മരണനിരക്ക് 0.1%-നേക്കാളും താഴെയാണ്. അത്രയും കുറവാണ്. മാത്രമല്ല വാക്സിനേഷൻ കുത്തിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ, ആ വൈറസിനെ എതിർക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. ആ സ്പെസിഫിക് ആയ ആന്റിബോഡിയാണ് നമ്മുടെ വാക്സിൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യം സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്ത ജനറൽ ആന്റിബോഡിയാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യം. അതാണ് മുഖ്യം. അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ആൾക്കാരും, മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ, മിക്ക ജനത്തുകയും കൊറോണ വൈറസിനോട് എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് അതാണ് ആവശ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അല്ലാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തരുന്ന ആന്റിബോഡി അല്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം വാക്സിൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, പുതിയതാണ്, പലതും RNA ബേസ്ഡ് ആണ്. അറ്റുനുവേറ്റഡ് അല്ലാത്ത വൈറസ്, അറ്റുനുവേറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാന്ന് എനിക്ക് കിട്ടില്ല. അറ്റുനുവേറ്റഡ് അല്ലാത്ത വൈറസ് ആണ്. അത് കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് കാരണം നിർത്തിവെച്ചതും മരിച്ചുപോയ കേസസ് ഉള്ള കാരണം നിർത്തിവെച്ചതായിട്ടും നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി സമയത്ത് വിജയ് ഡോക്ടറായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് പെറ്റീഷൻ എഴുതിയിരുന്നു, ഞാൻ എടുക്കില്ല, എന്ത് വന്നാലും വാക്സിൻ എടുക്കില്ല എന്ന് പെറ്റീഷൻ ആൾ എഴുതിയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നീങ്ങാം.